star 962 hash star 811 star 962 hash. Familia nyingi zimeathirika na hata mara nyingine kupoteza wapendwa wao kutokana na aina za majiko zinazotumia kuni nyingi na kutoa moshi nyingi. Lakini sasa kuna suluhisho kupitia kwa super jiko. Majiko ya kisasa yanayotumia kuni kidogo na kutoa moshi kidogo. Hivyo hutunza familia yako kutokana na magonjwa yanayoletwa na moshi. Kwa kutumia kuni kidogo pia tuna save mazingira yetu. Siri ni kuwa majiko haya ya kisasa yametengenezwa kwa lea nono ya udongo ili kuzuia kupoteza joto, uhifadhi joto jingi na hivyo upika kwa haraka. Kuna aina nyingi ya majiko haya ya kisasa. Waweza kujengewa jikoni mwako au waweza kununua. Usibahatishe. Super jiko, upishi smart na salama. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Kawi na washirika wenza. Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1 leo ikiwa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2023, ambapo mtazamaji, kama ilivyo ibada, tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo. Mtazamaji, matukio mbalimbali yamekuwa yakifanyika humo nchini na sasa makundi mbalimbali yameweza kujitokeza na kusema kwamba baadhi ya vitendo hivyo vinatishia usalama wa taifa. Bila shaka mtazamaji, tukao tunakujuza hayo yote, lakini mwanzo tupate vidokezo. Wanasiasa watakiwa kuchunga ndimi zao huku vitendo vya jana vya uharibifu wa mali vikiendelea kukemewa. Polisi wafurusha wahuni waliovamia shamba linalohusishwa na familia ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta eneo la Ruiru. Africa should position to serve European demand for products and services and not to be locked out through trade barriers. Na bara Afrika linaweza kuwa kitovu cha kawi endelevu ikiwa litapokea uwekezaji ufaao, asema Rais William Ruto. Moja kwa moja kutoka makao makuu ya shirika la utangazaji nchini KBC hapa Nairobi. Hii ni Darubini, mimi ni Ben Chumba. Na mimi mtazamaji ni Sarafina Robi, mwenzetu wa ishara ni Susan Thoko. Na mtazamaji, viongozi wa madhehebu mbalimbali na wa mashirika ya kijamii wametoa wito kwa wanasiasa waache kuvuruga amani na usalama humo nchini kwa manufaa yao wenyewe. Viongozi hao wanataka pande zote mbili za kisiasa kushauriana. Walikuwa wakiongea katika mtaa wa mabanda wa Kibra jijini Nairobi wakati wa ziara ya kubainisha ukweli wa mambo kuhusu uteketezaji wa kanisa moja na msikiti moja na watu wasiojulikana jana usiku. Jumatatu jioni, kanisa la Pentecostal Church of East Africa PCA na msikiti wa Masjid Aqsa katika mtaa wa Kibra ziliteketezwa na watu wasiojulikana. Hundreds of families have faced a dark night of pain, anxiety, worry and loss instigated by political interests and misguided agents of hooligans. Wakati wa ziara ya kubainisha ukweli wa mambo iliyofanywa na baraza la madhehebu mbalimbali nchini,
na viongozi wa baadhi ya mashirika ya kijamii. Baadhi ya wafanyabiashara ambao pia waliathiriwa na mioto hiyo walikuwa wakijenga upya vibanda vyao vilivyoharibiwa. Viongozi hao walishtumu msimamo mikali ya viongozi wa kisiasa. Tunawaambia viongozi wetu, I think time is coming as religious leaders when we shall confront you and tell you you are not going to put Kenyans anymore into problems. We are not going to allow you to sit in your comfortable places and keep Kenyans at loggerheads. We called on all Kenyan politicians to rise to the higher ground of sobriety and put the country first. Walitaka pande zote mbili za kisiasa kushauriana ili kutuliza taharuki ya kisiasa iliyo humu nchini. That as religious leaders, we are deeply pained and regret the unfolding, sprawling incidences of violence linked to the nationwide protest called by the Azimio One Kenya Coalition. Wakazi walidai kuachwa peke yao wakati wanapohitaji kusaidiwa. Serikali ichukue jukumu ya kutengeneza masjid, serikali ichukue jukumu kutengeneza kanisa, irekebishe biashara, kwa sababu lazima sisi tutangamane kama wakazi wa Kibra. Hapa Kibera watusaidie. Wale vibanda zao zilichomeka wasaidike, wapate usaidizi, warudishiwe mali yao. And I think the question we have to ask ourselves is how will we allow ourselves to be manipulated by politicians and by criminals? Wananchi wanapowahitaji, tafadhalini polisi, muwe haraka kuweza kufika kuzuia ghasia kutokea, kuzuia loss of life. Viongozi hao wa kidini baadaye waliandaa maombi ya madhehebu mbalimbali katika maeneo hayo ya kuabudu. Kwingine kwa mtazamaji ni kwa chama cha mawakili humo nchini LSK kimelaumu huduma ya taifa ya polisi kwa kile kilichosema ni utumizi wa nguvu kupita kiasi kuwakabili waandamanaji kwenye maandamano yaliyoitishwa na kinara wa Azimio Raila Odinga. Hayo yalijiri huku tume ya uwiano na mshikamano wa kitaifa NCIC ikilaani vikali uharibifu wa mali ulioshuhudiwa wakati wa maandamano hayo, ikisema matukio kama hayo yanachangia taharuki humu nchini. Chama cha mawakili LSK kimetoa wito kwa halmashauri ya kutathmini utendakazi wa polisi haipoa kuchunguza mienendo ya maafisa wa polisi wakati wa maandamano ya hapo jana, ambapo watu wawili walipoteza maisha na wengine kadhaa kujeruhiwa. The response that the police had to these incidences, because the allegations are that the police did not respond to those attacks. And I think we'd also urge the Independent Police Oversight Authority to look into that issue to determine whether there was a report that was made to the police and what actions the police took thereafter. Wakati huo tume ya uwiano na mshikamano wa kitaifa NCIC ikiongozwa na mwenyekiti wake Samuel Kobia imetoa wito kwa viongozi wa mirengo miwili ya kisiasa, Azimio na Kenya Kwanza, kuweka kando binafsi wao kwa manufaa ya taifa. NCIC call for an immediate stop to these demonstrations and counter demonstrations and the adoption of dialogue as a means. Tume hiyo imesema itaanzisha mbinu mpya za kushughulikia swala la kupanda kwa gharama ya maisha kama njia mbadala badala ya maandamano. Have called on the leaders to come together and have a dialogue. This is what we are adding to, and we say that it's most urgent and this is the most preferable option to take. Kwingineko, kundi moja linalojiita Kenyans of Goodwill limetoa wito kwa kinara upinzani Raila Odinga kusitisha maandamano. Kundi hilo pia limetoa wito kwa kuandaliwa kongamano la kitaifa kujadili pamoja changamoto zinazokabili nchi na kutafuta suluhu. We call for a national engagement, not just a dialogue. An urgent national conference that brings together all sectors of the society to deliberate on the current situation and the Kenya we want. Aidha, limesema hali ya maandamano huenda ikatumbukiza taifa hili kwenye machafuko ikiwa halitashughulikiwa kwa dharura. Ruth Wamboi, Darubini.
Na maafisa wa polisi leo waliwafurusha wahuni waliokuwa wamevamia shamba la Northlands linalohusishwa na aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Kundi hilo lilikuwa limetoa sehemu za ardhi hiyo siku ya Jumatatu na kukata miti, kuiba mifugo na kujigawia shamba hilo. Uvamizi huo, mtazamaji, umeshtumiwa na viongozi wanaotoa wito wa utulivu. Mapema Jumanne asubuhi, kundi la watu wasiojulikana walikuwa wamevamia shamba la Northlands linalohusishwa na familia ya Kenyatta. Walirejea humo hata baada ya kuwasha moto kwenye shamba hilo kubwa jana usiku. Wahuni hao walivamia tena wakitaka kuligawanya miongoni mwao. Hata hivyo, mara hii maafisa wa polisi walikuwepo kuwafurusha wavamizi hao na kubomoa vibanda vilivyokuwa vimejengwa kwenye shamba hilo na wahuni hao. Mali imekuwa destroyed, kule ndani chuma zimekatakatwa, mbuzi zimeibiwa, na hii ni kitendo baya sana. Inspector General wa polisi alitangaza kwamba uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na kisa hicho pamoja na uharibifu wa mali ya kampuni ya Spectre International inayohusishwa na kiongozi wa Azimio Raila Odinga. Hata hivyo, uvamizi huu umeibua shutuma, huku kiongozi wa Azimio Raila Odinga aliyezuru shamba hilo akidai kwamba vitendo hivyo vilikuwa vimepangwa awali. Serikali inataka ilinde maisha na mali ya kila Mkenya. Nikiwa kama Mkenya nataka shamba, na huku mwenye shamba anaongea na mwenye shamba, alafu anakubaliana kama mwenye shamba anataka kuuza, anamuuzia. This is an obvious act, and we want to put it clearly. This is a criminal enterprise. Baadhi ya viongozi wa kaunti ya Kiambu wametoa wito kwa maafisa wa polisi kuharakisha uchunguzi kuhusiana na uvamizi huo. Hata kama kutakuwa na tofauti zozote, watu wanafaa wakae chini, waongee na waache mambo kama hayo tuliona jana. Chama cha wanasheria nchini kimesema kwamba kila Mkenya anafaa kuruhusiwa kufurahia uhuru wa kisiasa na kwamba uvamizi wa shamba hilo ni ukiukaji katiba. The allegations are that the police did not respond to those attacks, and I think we'd also urge the Independent Police Oversight Authority to look into that issue to determine whether there was a report that was made to the police and what actions the police took thereafter. John Jacob Kuria, Darubini. Na mtazamaji, taarifa yake Kuria na tukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Bado tunayo mengi kapuni, usende mbali. Kumbuka mtazamaji, jukwaa letu la mawasiliano ni wazi kabisa kwenye Facebook, Twitter na vile YouTube @KBC Channel 1. Usende mbali, kwani tunarejea na habari zaidi hivi punde. Let us all join hands together as we begin the process of national renewal under the new Constitution. Fellow Kenyans, let us all rededicate ourselves to fulfilling the dream of our founding fathers. Indeed, may the new constitutional dispensation be our shield and defender as we strive to conquer poverty, disease, and ignorance. I saw the veterinarian arguing with your wife. I don't know what it was about, but they were arguing. For crying out loud, I'm not interested in women like you. I'm exactly the kind of woman that you want. That wouldn't change anything. I would never have something to do with a woman as sick and as false as you are. Do you really want to get married to Vicente? Yes. Tell Ruben that I want to ask him to do some things for me. That won't be possible, Oligari. Why not? Ruben has left the house.
Son, you are definitely right. Your sweetheart is quite a ravishing woman. She's beautiful and lovely. I think a little bit more to the right. Fabiola. He is a fool who has lost sight of what matters. Manta rabaina wahka kaban. Manta werarena. Huyu contact. Ni msichana umekuwa kitext. Sir, contact ni contact. Not if you're making it personal. Jamaa, kila saa ni kunyambisha. Nini? Suseme. Watajua kwa nini kachumbari haipashwi moto. Our transport has been compromised. Me and my team have hit an ID. Hii ni rescue mission. Kuna police vehicle imechapwa na ID. It's a very simple mission. But stay alert. Hizi ng'ombe zinachungwa na nani? Na karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter at KBC Channel 1, at BNK Chumba na vile vile at Sarafina_Robi. Na serikali imeshtumu uvamizi wa jana na uharibifu wa mali katika shamba la familia ya Kenyatta la Northlands katika eneo la Ruiru. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Uchumi wa Dijitali Eliud Owalo amesema serikali itahakikisha maisha ya kila mtu, mali na biashara vimelindwa. The position of government is that such demonstrations and picketing must be exercised or undertaken within the confines of the law. And those confines of the law, or the ambit of the law, is clear that picketing and demonstrations should not lead to destruction of people's property. The banning of a police vehicle, GKB 856D, a Toyota Corolla belonging to the Kenyan police. Such acts of violence, especially when being meted on government property or the property of anybody else for that matter, cannot be entertained. And the government will not entertain that moving forward. Right to property and life is a fundamental and a cardinal principle of the law that the government remains alive to and will go out of its way to protect. Irrespective of whose property it is, the government will protect the property of each and every Kenyan. That it is willing to dialogue with any integral segment of the Kenyan society on issues to do with the economy. But we are not going to open a window for political dialogue because there is no provision within the law that we can exploit to get into political dialogue. Kwingine kwa mtazamaji ni kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji anamtaka Inspector General wa polisi Japhet Koome kuwachunguza watu waliohusika kupanga, kuchochea na kufadhili vitendo vya uhalifu vilivyonakiliwa wakati wa maandamano yaliyoshuhudiwa humu nchini. Hii hapa taarifa yake mwenzangu Sarafina Robi kwenye kitengo chetu cha Mizani ya Haki. Kwenye barua kwa Inspector General wa polisi Japhet Koome, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amesema kwamba licha madai kwenye vyombo vya habari na mitandaoni kuhusu maafa, ghasia, uharibifu wa mali, uteketezaji mali, wizi na vitendo vingine vya uhalifu wakati wa maandamano hayo, wahusika wakuu bado hawajachunguzwa. Haji anasema kuwa hata ingawa washukiwa kadhaa wamekamatwa na kushtakiwa mahakamani, Inspector General wa polisi anapaswa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu watu walopanga kuchochea na kufadhili ghasia hizo. Uchunguzi huo anaotarajia kukamilika katika muda wa siku 14. Haya yanawadia wakati wanachama watatu wa bunge la mwananchi wakiachiliwa kwa dhamana ya shilingi 1000 pesa taslim.
unrest. I mean, we are living in the 2010 constitutional dispensation, so that our current Kenyan constitution gives these people the right and the freedom to demonstrate and to picket. So we see that there is more than what meets the eye. Tumehangaishwa sana, enda huku, lakini tunashukuru ya kwamba ile kitu ambayo Kanga anafanya iko kwa katiba. Sijaenda kando na katiba. What has astounded me is the amount of manpower that was used to capture some of us who are just expressing themselves and exercising their constitutional rights. Vijana wetu wanaumia, vijana hawana kitu ya kufanya. Calvin Sokotho Tieno, Noru Maloba Okanga na Charles Ooko Makolonde walikuwa wamefikishwa mahakamani kuhusiana na maandamano ya muungano wa Azimio. Sarafina, Robi, Darubini. Sasa mtazamaji, tunaruka mipaka kuelekea Ujerumani ambapo tunaripoti kwamba bara la Afrika lina uwezo wa kuwa na viwanda vingi visivyochafua hewa duniani iwapo litapewa uwekezaji ufahao. Akihutubia mkutano kuhusu changamoto za kawi mjini Berlin, Ujerumani, Rais William Ruto alisema Afrika inapaswa kujiandaa kutosheleza mahitaji ya Ulaya ya bidhaa na wala sio kufungiwa nje kupitia kwa masharti ya kibiashara. Wakati wa mkutano huo ulioandaliwa na serikali ya Ujerumani, Rais William Ruto alisema endapo kutakuwepo uwekezaji unaofaa, Afrika inaweza kutoa kawi kwa wote ifikapo mwaka 2030 na kupunguza uchafuzi wa hewa kwa 80%. Africa needs the right type, amount of investment capital to become the green industrial powerhouse of the world. With the right level of investment, Africa can provide energy success for all by 2030 while reducing total emissions related to energy generation by approximately 80%. Akisema kwamba bara la Afrika hutoa kati ya 30% na 40% ya mali ghafi zinazohitajika kwa utoaji kawi duniani, Rais alisema mpango wa Jumuiya ya Ulaya wa marekebisho katika utoaji wa gesi ya carbon yanapaswa kuhimiza upunguzaji wa utoaji hewa hivyo katika viwanda vya bara la Afrika. Kenya is a good investment partner to help decarbonize the German economy and green the EU manufacturing capacities. To enhance innovative financing, the EU should access more high-quality African carbon credits, which offer core benefits such as biodiversity and improved livelihoods. Rais Ruto alikariri kwamba bara la Afrika linapaswa kujiandaa kutosheleza mahitaji ya Ulaya ya bidhaa ili lisifungiwe nje na masharti ya kibiashara. In Kenya, Parliament is finalizing the enactment of the carbon market regulations and activation plan, which should be in force in a few months. Aligning European concessional and multilateral capital to Africa's climate action agenda will not only generate economic growth and competitiveness, but also contribute to addressing the climate crisis for humanity. Kiongozi wa taifa alitoa wito kwa ushirikiano katika kuyaunga mkono mataifa yaliyo mstari wa mbele katika uhifadhi wa mazingira, kuhakikisha kupatikana kwa urahisi wa fedha kwa viwango vya chini vya riba na kuongeza viwango vya mikopo. Na mtazamaji, sasa turejee humo nchini ambapo kiongozi wa wachache katika bunge la taifa Opiyo Wandayi amekosoa hatua ya idara ya upelelezi kumtaka afike mbele yake, akisema kuwa idara hiyo inawalenga watu wasio na hatia. Wandayi alisema kuwa idara hiyo badala yake inafaa kuwakamata wahusika wa maandamano yenye ghasia, akidai kwamba wanafahamika kwa umma. Wandayi aliyasema hayo kwenye makao makuu ya idara hiyo baada ya kuitikia mwito. Alisema kuwa maandamano hayo yanayoongozwa na muungano wa Azimio yataimarisha, huku akisema hakuna uwezekano wowote wa mashauriano. Police are being preoccupied with the wrong people. The culprits are out there. They were captured on cameras talking clearly and inciting people. That our program for demonstrations, program for mass action is going to continue, is going to be rolled out in the manner we have announced. We expected other investigations or more questions. There was nothing that was asked. Yes. So we were told, now that you have come, you can go.
Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Benki ya Equity ilinakili faida ya shilingi bilioni 46.1 mwaka 2022 iliyochochewa na riba za mikopo na hati za thamana za serikali. Benki hiyo imetangaza mgao wa faida wa shilingi 4 kwa kila hisa, kiasi ambacho kinapiku kile cha mwaka jana. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa taarifa za biashara. Benki ya Equity iliongeza kiasi cha mikopo yake kutoka shilingi bilioni 587.8 hadi shilingi bilioni 706.6 mwaka jana. Hatua hiyo ilipatia benki hiyo riba ya mikopo ya shilingi bilioni 78.2, iliwakilisha asilimia 22.6 ya ukuaji. Hata hivyo, kiasi hicho kikubwa cha mikopo kilikuwa na athari zake, kwani kiliongeza jumla ya mikopo isiyolipwa kutoka shilingi bilioni 53.9 hadi shilingi bilioni 63.1. Hali hiyo ilishinikiza benki hiyo kurudufisha pesa zilizotengwa kukabiliana na hasara kutoka shilingi bilioni 5.8 hadi shilingi bilioni 15.4. Our performance, it's a record 59.8 billion shillings, profit before tax, a profit after tax of 46.1 billion. Kwingineko, serikali kuanzia mwezi ujao itatafuta maoni ya umma kuhusu pendekezo la ushuru wa kuimarisha uwekezaji ambao unalenga kuongeza ushuru wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje lakini zinaweza kutayarishwa humu nchini. Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda inasema ikiwa pendekezo hilo litaidhinishwa, litapiga jeki viwanda vya humu nchini na kuimarisha uuzaji bidhaa katika mataifa ya nje. Mwishowe, ada za juu za bima za moto, uhandisi, matibabu na kilimo ziliwezesha shirika la bima la Kenya Reinsurance kupata faida ya asilimia 15 ambayo ni shilingi bilioni 3.6 mwaka jana. Shirika hilo linasema ada za bima ziliongezeka kwa asilimia 23 hadi shilingi bilioni 25. This is a profitable business because it has a loss ratio of about 46%. And apart from that, of course, we had some other lines of business like agriculture, medical, and other classes of business. Shirika hilo limependekeza mgao wa faida wa senti 20 kwa kila hisa. Frederick Muki, Darubini. After the dust settled on rigorous campaigns, Kenyans are waiting for elected leaders to deliver on their pledges. Have you used the hustler fund? When your children sleep hungry, when you can borrow 500 or 1,000 shillings and they have some food on the table. So the 500 you're giving me now is my purchasing power has literally been diminished comparing to probably even January or December. But how have the leaders performed so far? In terms of the amount of money that is being disbursed, the minimum being 500 shillings, how do you scorecard that? No, that I'll give it a 2 out of 5. 2 out of 5. 1 out of 5. I'll still give it 5 out of 5. Every week, we bring you an honest assessment of the national and county governments. What is the impact of the Hustlers Fund? There are people who borrow praying they don't have to pay back. For example, they pray that the owner dies. The Scorecard. Every Tuesday at 10 p.m. on KBC Channel 1.
Siku zote tunasema si mchezo kukosa michezo kwenye Darubini, hivyo basi tucheze sote michezoni. Naitwa Timothy Kipnusu na ngwananga na taarifa ambayo inatia tabasamu nyoyoni mwa Kenya, ambapo Kenya ilishinda medali za dhahabu na moja ya fedha katika mashindano ya dunia ya riadha ya ukumbini yanayoendelea jijini Torun, Poland. Eric Shikuku alishindia Kenya nishani yake ya kwanza alipoibuka mshindi katika shindano la kutembea mita 3000. Ricardo Gonzalez wa Mexico na Andre Van Sloten wa Uholanzi walimaliza katika nafasi za 2 na 3 mtawalia katika kitengo hicho cha wanariadha wenye umri wa miaka 45 ambacho kiliwavutia wanariadha 12. Kenneth Mboro alishinda nishani ya dhahabu katika mbio za nyikani za kilomita 8 kwa kutumia muda wa dakika 25 na sekunde 33.